Cloud. Okay. Hello everyone. And then we just waited, but if somebody cannot join us, well, they're more than welcome to watch the video later. So welcome to this talk with Melissa Bayer and Nicole Rivera. Welcome, really. I'm so happy and I'm really thankful for you to be here and making the time to talk about BCAC. So thank you for go ahead, sorry. Glad to be here with all of you tonight. Yes, thank you for inviting us, Liliana. Great. Well, I will say we'll do around half-hour presentation and then some questions from the audience, whoever join us later, or just questions that I have. I think it's great. I'm so happy to have BCAC and the two of you here. So let's start it. Okay. Hello, bonjour, everybody. My name is Melissa Baer. I'm the Community Programs Administrator at Berkshire Community Action Council, BCAC. I'm here tonight with our amazing volunteer for VITA, Nicole Rivera, who will be helping with a PowerPoint presentation and showing of slides that we have prepared ahead of time for everybody tonight. Thank you so much for this opportunity to share a little bit about our volunteer income tax assistance program and other programs that we have at BCAC. I don't know if Nicole wants to say anything. Should I say it in English or in Spanish? I'm not even sure. What would you prefer, Liliana? I think we should switch to Spanish now. Okay. Yes. Okay. And you want me to start the presentation? You let me know when you want me to share my screen and do the presentation. Oh, I don't know if Nicole wants to go ahead and say hello to everybody. I'll just introduce myself and then we can go. Buenas noches a todos. Mi nombre es Nicole Rivera. Soy trabajadora de apoyo familiar en 18 Degrees, pero hoy estoy como voluntaria de BCAC. Me anoté para poder ayudar con el programa de VITA, que creo que es un programa magnífico para la comunidad latina y para toda la comunidad de los Berkshires. Entonces, gracias por invitarnos y es un placer estar aquí. All right, so let's get started. If we could go ahead and share the power, please. We're going to be talking about BCAC's VITA program. I love that desktop picture. That's one of my favorite Frida pictures. Sorry, I just had to say. So BCAC offers our tax program. We will be offering the program until mid-May. We will be offering our program 2 ways, virtually and our drop-off service. But firstly, I should say that the program is available to individuals who make $57,000 or less, people with disabilities, people who are 60 years or older, and limited English speakers. So let's start at our virtual VITA program. So this is a really exciting program that was developed through COVID last year when everything closed down. Our agency, along with other CAP agencies in the Commonwealth, worked with getyourrefund.org to develop a safe program where people can upload their own documents through a secure and encrypted website via our website at www.bcacinc.org. So Nicole, I don't know if you want to go ahead and just translate. I could translate that. I just
thought I could switch to the next slide, but maybe not. Okay, so para resumir un poco lo que Melissa nos contó, vamos a hablar un poco acerca del programa de VITA, que es, por sus siglas en inglés, es el Volunteer Income Tax Assistance, que es la asistencia a hacer los taxes voluntaria por voluntarios en los Berkshires. En este año, debido al COVID, se están ofreciendo dos tipos de opciones. O puede usar usted la opción virtual, que es a través de del sitio web del BCAC, y lo están trabajando con con un sitio que se llama Get Your Refund, obtén tu reembolso. Y ahí usted puede subir todos sus documentos de una manera segura, todos los documentos que normalmente usted subiría o le daría a la persona que le ayudaría a hacer los taxes. Además, si usted quiere dejar sus papeles, puede hacerlos dejando sus papeles en la agencia de BCAC. Le saca copias a todos los documentos que normalmente usted necesitaría para hacer sus taxes o sus impuestos, y alguien después los va a revisar y le va a contactar para dejarles saber que ya lo recibieron. Debido al COVID, las fechas han sido extendidas para poder hacer los impuestos, y ahora va a ser hasta mayo 3. May 3rd, right? That's the deadline? We haven't quite decided the exact date, but the federal government has extended to May 17th. Okay, so BCAC todavía no ha decidido exactamente cuál es la fecha, pero el gobierno federal ha decidido extenderlo hasta el 3 de mayo debido a la pandemia. And our other option for our VITA program is the drop-off option. Clients can come to our office at 1531 East Street. We have a copier available for people to make copies of their own documents, which would include their photo ID, passport, social security card, ITIN number, and documents needed to file your return. We will not accept any original documents. So the copier is out there. There are envelopes, and we have an intake form and a consent form available for people to fill out, as well as envelopes to drop it through our mail slot. We do have to wait 24 hours before we can handle the documents due to COVID procedures. But as soon as I receive those documents, I will call you and tell you I received them, or have Nicole call you to let you know that we did receive your documents, or whether or not we need more information from you. La otra opción es con el servicio de entrega. Como les había mencionado, puede usted llevar sus documentos a la oficina de BCAC, que está localizada en la 1531 East Street. Ellos no estarán aceptando ningún documento original, así que usted puede hacer uso de la copiadora que está afuera de las oficinas de lunes a jueves de 8 a 3 de la tarde, y hace copias de todos sus documentos. Entre los documentos que normalmente se necesitan para hacer los impuestos, se le pide que lleve la identificación suya, las tarjetas de seguro social o la carta de verificación con su número de pagador de taxes, el ITIN. También las fechas de nacimiento para usted, la persona que esté haciendo los taxes con usted, si es que usted está haciéndolo como casado, para sus dependientes, y también cualquier tipo de papel que haya recibido de su trabajo, o con las formas que usted recibe ingresos para comprobar sus ingresos. Le recuerdo otra vez que no puede llevar los papeles originales, haga uso de la copiadora que está afuera de la oficina. And now we're just going to review what paperwork you would need. Oh, and Lillian, if you could go back a few slides. One more. Yeah, right there. Thank you. So these are some of the documents that you'll need. Some personal documents, of course. Nicole just mentioned photo IDs, social security numbers, ITIN numbers for anybody listed on the return. So we need to make sure to include your spouse, as well as your children, or anybody else that you can claim as a dependent. For
birth dates, and any kind of bank account routing number, like a voided check, so that we can direct deposit your return, or of course, mailing your check is an option as well. Esto es una vez más una lista de los documentos personales que usted necesita, como había dicho, la identificación, tarjetas de seguro social. Es importante que se incluya usted también las tarjetas de seguro social para todos los que van a estar incluidos en el reembolso. Entonces, eso le incluye a usted, a su esposo o su esposa y a los hijos, a cualquiera que usted esté asignando como su dependiente, las fechas de nacimiento, para todos los que están en el reembolso. Y es importante que si usted quiere que el depósito sea directo hacia su cuenta, que usted dé el número de cuenta del banco y el número de tránsito o el número de ruta y un cheque cancelado para que tenga la información exacta de dónde se le va a hacer el desembolso de los fondos, el reembolso de los fondos. O si usted elige que llegue por la otra opción, que le llegue un cheque a su casa, que por lo general es un poquito más demorado, también se puede hacer eso. So now we're going to talk about your income documents that you need to bring as well. These documents include your W-2 forms from your employers last year. And please do be sure to include W-2s from any job that you did work in 2020. We also have self-employment income, 1099 miscellaneous forms. And if you are self-employed, do include your expenses, including receipts, credit statements, etc. And we also ask that you provide us a summary of those expenses along with the backup. Any kind of retirement income forms like Social Security 1099 benefits or any kind of pension annuity income. And now this is unfortunately we've seen a huge rise in the unemployment form, which is the 1099-G, which we're going to talk a little bit about some new developments with the unemployment and the non-taxable $10,200, which is a great thing for our community who've been suffering this year with unemployment and COVID. So I'm sorry, 1099-G forms can also include any kind of gambling winnings. So if you got a scratch ticket and won, they usually include a 1099-G form with that. So include that too. Any kind of alimony, if you went to school, you got a 1098-T form from your school. There's an education tax credit, so please do that. Ahora pueden ver en la diapositiva algunos de los ejemplos de los ingresos que uno necesitaría traer si es que usted va a declarar sus impuestos. Entre los más comunes se encuentran los ingresos del empleo, que serían las formas W2, para todos los trabajos que usted tuvo durante el año 2020. Así sea que usted trabajó solo un mes o 2 meses, es importante que los traiga. También si es que usted de pronto es su propio empleador, si usted tiene su propio negocio, su compañía, estos son algunos de los documentos que necesitaría traer. Entre ellos está el 1099 misceláneos o el 1099K. También cualquier récord de ingresos que no haya sido reportado en un formulario 1099. Si es que usted tiene su propio negocio, lo más probable es que usted haya invertido en ese negocio. Entonces se necesitaría récords de cualquier gasto que incluya recibos, de pronto los talonarios de la tarjeta de crédito y récords de pagos que a lo mejor usted ya hizo estimando sus taxes. Se requiere también que haga algún tipo de resumen de estos gastos, de gastos que haya hecho para invertir en su negocio. Si es que usted tiene algún tipo de ingreso por pensión, por la jubilación, entre esos formularios se encontraría el SSA 1099 para las personas que reciben beneficios de seguro social o el 1099R para personas que tienen una cuenta de pensión, una cuenta IRA de ingreso anual.
Hay otras formas que pueden ser también incluidas como muestras de ingresos. Entre ellas se encuentra 1099G para el reembolso del Estado o local. El 1099G también aplica para personas que recibieron beneficios del desempleo o para personas que de pronto, si usted le gusta jugar la lotería y usted se ganó un ticket, entonces usted tiene que haber recibido un papel que se llama 1099G. Si usted tiene eso, es muy importante que lo traiga. Melissa también aclaró que ha habido algunos cambios con la parte del desempleo, de los impuestos que se quitaban de los beneficios del desempleo. De eso ella nos va a hablar un poquito más adelante, pero si usted reclamó desempleo, beneficios del desempleo, tiene que incluir el formulario 1099G. Aparte también, si de pronto usted va a la universidad y recibió algún tipo de beca, también tiene que haber recibido un formulario 1098T. Si de pronto alguien en la familia tiene incapacidad o deshabilidad, puede haber recibido un 1099R, que es ingreso por deshabilidad. Si tiene algún tipo de ingreso o pérdida en la venta de la bolsa o de bienes y raíces, es importante incluir eso también. Si usted es el dueño de casa y renta parte de su propiedad o otra propiedad, también por favor reporte cualquier ingreso o pérdida de la propiedad que ha sido rentada. Si recibe pensión alimenticia, nuevamente si es que se ganó la lotería o algo de algún juego de lotería, puede traer lo que se ganó, el papelito que muestra eso, el interés y estados de dividendo de los bancos y récords de cualquier otro ingreso que usted haya recibido que de pronto no está incluida en esta lista. So now we're going to talk about some of the expenses that you can also bring your documentation to us, and you may be able to claim tax deductions for those. Any kind of retirement contributions to your 401k or IRA. If you own a home and have mortgage statements and property tax bills, bring those. You should receive a tax form from your bank or mortgage holder. Again, your college tuition, your 1098-T form. Oh, and this one is for all of our parents who have children in childcare, although this past year was a little bit tricky. So childcare expenses, usually you would include your childcare provider's address as well as your federal tax ID number, any receipts for charitable donations, and medical bills. So, and if you're a teacher, any kind of records for supplies that you use in your classroom. Ahora vamos a revisar la lista de gastos y gastos por los que usted puede pedir alguna deducción de los impuestos. Entre estos documentos se encuentran la contribución por la pensión, incluyendo al 401K o la cuenta de IRA, de pronto algunos impuestos que usted pagó a nivel estatal o a nivel local, puede traer esos también. Si usted es el dueño de su casa, el recibo de la hipoteca, o si usted pagó los impuestos por tener su casa, también el papel que recibió por haber pagado esos impuestos. Si es que usted pagó por estar en la universidad, también puede traer la forma 1098T, o si usted tiene algún préstamo estudiantil, puede traer la forma 1098E. Para los papás que tienen a los niños en los cuidados, en los daycares, en los cuidados de niños, aunque como dijo Melissa, el año pasado pues, fue un poco difícil porque algunos de estos cuidados cerraron, pero sin embargo, si su niño estuvo parte del año o de pronto todo el año en un cuidado de niños, puede declarar eso también. Por lo general, incluye el nombre o la dirección del proveedor del cuidado y el número ID de tax federal. Si es que usted hizo alguna donación, alguna organización de caridad, los recibos de eso. Si de pronto usted tuvo que pagar alguna factura de servicios dentales, servicios médicos, también incluye eso. Y si usted de pronto es un maestro y usted tuvo que comprar cosas para sus alumnos o para arreglar la clase, también cualquier récord o recibo que tenga usted de esos gastos. Thank you. So let's slide over to the next slide. And these are just additional items that
we may need, if you do have last year's federal and state tax return, sometimes there's a summary page on the front that reviews your taxes. If you have that sheet available, bring it. And here's a big thing. We need to have copies of your health insurance coverage. And Nicole was a huge lifesaver on this major hiccup this year by informing us that if you sign into masshealthtaxform.com, I believe it is, Nicole, if you want to type in that address in the chat for everybody, that would be great. But you can download your 1095 if you have Mass Health. Go to this website, put your last name in, your birthday, and your Mass Health ID, which is on your card. I'm hearing a lot of people say that Mass Health hasn't mailed it to them. Go to this website, put in that information, and you can print out that form that we need. And if you have received a letter from the IRS, do include that as well. And I believe that's it for that slide. Okay, I just put in the chat the link to get your 1095 form. Oh, thank you, Nicole. And Okay. all you need to do is put in your last name, your Mass Health number, your last name, and your birth date. It's pretty easy. So, ahora vamos nada más a revisar algunas de las cosas adicionales que de pronto podrían ser útiles cuando están haciendo los taxes los voluntarios de VITA. Entre ellos, de pronto, si es que usted tiene los récords o las copias de los regresos estatales o federales del año pasado, a veces hay como un resumen de todo eso y eso como que puede acelerar un poquito el proceso y ayuda a ver qué fue lo que pasó el año pasado y así poder hacerlo de este año también. También se necesita prueba de que usted tuvo un seguro médico. Si usted tiene Mass Health o conocido como Fallon también, algunas de las personas no estuvieron recibiendo este año en el correo la forma 1095A o 1095B o C, pero descubrimos que si usted usa el enlace que pusimos en el chat, masshealthtaxforms.com, solo necesita usted ingresar el número de su tarjeta de Mass Health, el número de miembro, su apellido, su fecha de nacimiento y le va a permitir ver a una copia digital del formulario que comprueba que usted tuvo seguro médico todo el año. También, si de pronto usted recibió algún papel, documento del IRS, ya sea o del seguro de Marketplace, que es el seguro donde usted puede, el lugar donde usted puede comprar su seguro médico, o algún papel de los impuestos de la agencia estatal, o algo que diga documento de taxes importantes o important tax document, es importante que incluya esos también en los paquetes para poder hacer los impuestos. Great, thank you. Lily, could you go back one slide, please? Just one. Basically, it's just a slide that the IRS has extended the tax deadline to Monday, May 17th, 2021. And Massachusetts has followed suit. So there it is. Tax deadline, May 17th. So our program, we have more time for everybody to gather their documents and put it together and either get on our virtual website or swing by our office and drop off. I actually, I believe, Nicole, do you have some intake forms and consent forms where you are? Mm-hmm. So I believe you have some of those as well. Ok, también queríamos contarles que debido a la pandemia, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal extendieron la fecha en que se puede hacer los impuestos. Entonces ahora usted tiene un poquito de más tiempo. Si todavía no ha podido coleccionar todos los documentos que usted necesita, ahora es hasta el 17 de mayo, tanto los impuestos federales como los impuestos estatales.
Entonces todavía tiene tiempo y puede usar las dos opciones que ya habíamos explicado al principio, hacerlo a través del VITA virtual o de dejarle las copias en la oficina de BCAC. Nosotros en 18 Degrees yo tengo las copias de los papeles que usted tiene que llenar, donde usted pone su información, cómo usted piensa hacer sus impuestos, soltero, casado, como cabeza del hogar. Entonces, si usted necesita ayuda con eso, siéntase libre de acercarse tanto a mí, y sé que Silvana también está en la llamada, o a Silvana, cualquiera de las dos, estamos dispuestas a ayudar en lo que podemos. Thank you. So the next slide is the link on the top is the link to find out where your payment is for the third round of economic impact payments. The first and second will not be available on the site. So do inform your tax preparer whether or not you received any of the stimuluses from last year. So whether or not you received that $1,200 or $600, make a note. Inside that intake form, there's a note section. Let's just be clear that if you received both stimulus, just write it down. If you only got one, write that down. You didn't receive the $600, that could come back to you as a credit. So it's really important for us to know whether or not you received any of those, and it could come back to you as a credit. So please do let us know that. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver un enlace. El enlace es para poder ver en dónde está su tercer estímulo, el último que fue dado. Entonces usted puede chequear en eso y puede ver que si ya está cerca de venir o cuál, si lo están procesando, lo que sea. Es importante saber que aquí no se puede encontrar información del estado de su primer o segundo estímulo. Entonces, si usted no recibió el primer estímulo que era de $1,200 o el segundo de $600, es importante que nos deje saber. En la hoja de admisión, yo la tengo aquí, se la voy a mostrar. Hay una parte donde usted puede hacer una nota y usted puede poner que si usted recibió o no recibió eso. Porque si usted no recibió los primeros dos estímulos, su persona que le va a hacer los impuestos puede reclamarlos como créditos adicionales. Entonces, ese dinero no está perdido, pero es muy importante que anote en esta parte donde están las notas. Si es que usted lo recibió, pues si lo recibió, entonces no tenemos nada que hacer. Pero si no lo recibió, definitivamente es dinero que usted quiere recibir. Entonces, haga nota de eso, de que no lo recibió, y así cuando hagan los impuestos pueden reclamarlos. Thank you. So let's talk about the American Rescue Plan Act of 2021. President Joe Biden signed this act in effect March 11th, which does bring some changes to our tax, some of our tax program. Good things. We have a new round of economic income payments coming out of $1,400. We've got an expanded child tax credit. So families with children, they have increased the tax credit from $2,000 to $3,000. And if your child is under 6, it's 30. I better be careful with that, but it does. I am sure about that $1,000 per child, and this is the huge one that makes a huge difference for everyone. Is that $10,200 non-taxable unemployment benefit, and we've seen that make a huge difference for some of our clients who have already filed their taxes. So don't be afraid to file your taxes if you had unemployment last year. So please, that's just like a quick overview of what that is. The next slide we have is visit. Just 1 second, just to just share this before we jump on another one. Yep. Thank you. Oh, yeah. Primero vamos a hablar acerca del acto del plan del rescate americano, del plan de rescate americano que fue pasado por el presidente Joe Biden el 11 de marzo.
que hizo algunos cambios al programa, pero fueron buenas cosas. El primer cambio fue que se dio un nuevo round de pagos económicos o el estímulo, que fue lo que va a recibir, que fue 1,400, ¿verdad? Por persona. También se expandió el crédito por los niños. Todas las familias que tienen niños antes recibían $2,000 por niño. Ahora subió, ahora es $3,000 por niño. Melissa nos iba a explicar que de pronto para las familias que tienen niños bajo la edad de 6 años puede ser un poquito más, pero vamos a chequear, revisar bien antes de dar esa información para que sea corroborada. Y creo que algo que fue muy, muy bueno fue que para las personas que recibieron beneficios del desempleo durante el 2020, los primeros $10,200 del 2020 de los beneficios del desempleo no van a ser quitados impuestos, no van a quitarle impuestos a ese dinero de 10,200. Entonces, si usted recibió beneficios del desempleo en el año 2020, por favor no tenga miedo de hacer sus impuestos, es importante que los haga. Okay, thank you. Our next slide, oops, no, wait, hold on. Oh, one more. Okay, so this slide is a link to the IRS Gov where you can go ahead and check your refund status, as well as get any other kind of information that you might have about your taxes. So that is what that slide is. Our next slide is a little bit, it's our contact information for our agency, Berkshire Community Action Council, BCAC. We have an office here in Pittsfield, 1531 East Street. We also have our office up in North Adams, 85 Main Street on the 2nd floor. The office hours I have listed here is strictly for Central, our Pittsfield office, Monday through Thursday, 8 to 4. That's when we have people available in our office. We have a copier available outside Monday through Thursday from 9 to 3. So you can come and make your own copies. Our offices are closed on Fridays. And I've included our phone numbers at the bottom for both offices in Pittsfield and North Adams. En la diapositiva anterior estaba el sitio web del IRS, www.irs.gov, donde usted puede chequear el estado de su pago, si usted ya hizo los impuestos y está queriendo saber cuándo me va a llegar, ahí puede ver un estimado del pago, del tiempo en que puede tardar en llegar su pago, o otra información que le sirva acerca de sus impuestos. En la siguiente diapositiva, Melissa incluyó la información acerca de la agencia de Berkshire Community Action Council. Tienen 2 oficinas, están localizados en Pittsfield en la 1531 East Street y en North Adams en la 85 Main Street en el 2º piso. Las horas de oficina que están ahí de lunes a jueves de 8 a 4 son específicamente para las oficinas que se encuentran en Pittsfield. Como le habíamos dicho, si usted prefiere dejar sus documentos, hacer copias de sus documentos para que el voluntario le haga sus impuestos, puede hacer uso de la copiadora que está disponible afuera de la oficina de Pittsfield de BCAC y se encuentra ahí de lunes a jueves de 9 a 3 de la tarde. La oficina está cerrada los viernes y también puede encontrar en la diapositiva los números de teléfono tanto de la oficina de Pittsfield como la de North Adams. Great, thank you. So I'm going to briefly touch on some of the other programs that our agency offers. We have our fuel assistance income guidelines here. And what I can tell you about our fuel assistance program is that we have open enrollment until May 28th, 2021. And the billing process for that is from November to April 30th, 2021. So if you are not signed up, the earlier you can call and make an appointment. I was told that if you call, you can talk to somebody. Our office is closed, so please do be patient. Somebody will return your call. And I also included our fuel status line, which is open 24/7.
It's 1-866-216-6200. It's available in English and Spanish. You can find the guidelines, your payments for fuel assistance, as well as your eligibility. So if you fill out an application, you can call this number and find out if you qualify, and if you do qualify, you can find out what payments have been made. So it's a really helpful line for you to call and find out information. Ahora brevemente vamos a hablar acerca de los otros programas que ofrece BCAC. Entre ellos se encuentra la asistencia en la calefacción para ayudarle con el pago de su calefacción. En la pantalla pueden ver cuáles son más o menos las líneas de ingresos que debe tener para poder aplicar para este beneficio. En la siguiente diapositiva puede ver la línea del estatus de la calefacción. Si usted llama al 1-866-216-6200, puede ver las mismas líneas de ingreso que estaban en la diapositiva anterior, o puede ver si usted ya hizo la aplicación y quiere saber si fue encontrado elegible, le van a decir ahí si fue elegible y para cuánto, y cualquier tipo de pago que ya haya sido hecho a la compañía del gas o a la compañía del aceite o de la luz, de cual sea su forma de que usted calienta su casa. Se nos ha dicho que se puede enrolar en el programa hasta el 28 de mayo y hasta el 28 de mayo se pagan lo que usted gastó de la calefacción desde noviembre del 2020 hasta abril 30 del 2021. Entonces, si usted no ha hecho uso de esta ayuda ahora, por favor llame y haga una cita. Las oficinas están cerradas para el público, pero usted puede llamar y se le va a tomar los datos por el teléfono. Después usted va a recibir los papeles que necesita traer. Melissa, can I just add a little something here? Sure. Okay. Nosotros en 18 Degrees hemos ayudado a algunas personas a coleccionar todos los documentos que usted necesita traer. Usted puede llamar, hay una persona que habla español, puede iniciar su aplicación y después usted va a recibir un paquete en su casa que le dice, estos son los documentos que necesitas que traiga. Puede venir, nosotros hacemos la copia, le ayudamos a llenar cualquier documento que usted necesite. Y algo que es muy importante, creo, para nuestras familias saber es que si la cabeza del hogar, si los papás de pronto no tienen seguro social, pero los niños tienen seguro social, usted todavía puede calificar para este beneficio. Creo que este fue uno de las ayudas tan grandes que hemos tenido siempre, pero durante la pandemia fue algo mucho más importante. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor, llame a hacer la cita directamente con BCAC o puede acercarse con nosotros en 18 Degrees. Silvana has a question. Yes, I would like to know, I've been trying to call your office and I know, but the number that I have, it doesn't really give me the tone, BC tone or anything. Do you have a different number or can you share the numbers for BCAC, the phone numbers? We do have our main line, which is 413-445-4503. That's our main line. At the end of the presentation, for people who are interested in VITA questions and or want to get in touch with me, I have my personal line, which is 413-418-3668. Melissa, I just wanted to add, so when I was adding something, I just wanted to ensure that people knew that, they could initiate their application. And then once they receive the packet with all the documents that they need to bring, that we usually are more than happy to help them make copies or collect them or fill out anything that they need to fill out. And I also explained that it is important to know that if the head of household or the parents themselves don't have a social security number, but the children do, they could still apply for fuel assistance. It wouldn't hurt them in any way. So I said that, Thank fuel you. assistance has been a great help in the past, but I think it became a lot more important and a huge help during the pandemic. So I just wanted to make sure people knew that. Thank you so much for including that, because that is a very important thing for our community to understand, that your children have that benefit. So thank you for mentioning that. Now
Another department in our organization is weatherization. And this is energy assessments. So I'm just going to include this slide here. Call Sharon, that number there, to see if you qualify. Basically, they come into your home and do an energy audit. They can replace your light bulbs. Sometimes they can, if your air conditioner or your refrigerator is out of the energy efficiency number, they can replace that. But they'll go through your house and try to make it as energy efficient as possible. I did hear that they are booking out a couple months ahead due to COVID and the limited amount of time we can go into homes and at this time. So please do be patient with that. Otro de los departamentos de BCAC es el de climatización, en especial el de evaluación de energía o el de la asesoría de energía. Si usted quiere participar en esto, puede llamar a Sharon al número que está en la pantalla, pero básicamente es una auditoría o es la persona va a su casa y chequea a ver si es que todos los electrodomésticos, los focos, todo lo que usted usa, si en verdad están siendo eficientes y están ahorrando energía. Si ese no es el caso, ellos pueden reemplazar los productos que usted tiene sin ningún costo. Eso incluiría como los focos que son de LED, que ahorran luz. De pronto, si es que su lavadora, el refrigerador, el aire acondicionado o algún congelador que usted tenga no están siendo lo suficientemente eficientes y en vez de ahorrar están consumiendo más energía de lo que deberían consumir, ellos podrían reemplazarlo. También reemplazan a veces como los tomacorrientes, a los termostatos que están de pronto consumiendo mucha energía. Entonces, básicamente es una auditoría de que todos sus electrodomésticos y todo lo que ocupe energía en su casa sea eficiente. Así sabemos que debido al COVID es muy limitado el tiempo en que la persona puede estar en su casa y también que está tomando un poquito de tiempo, de meses a veces, en poder agendar esta cita. Pero definitivamente es algo que puede ser útil para algunas personas, así es que si usted está interesado, llame a Sharon al número en la pantalla. Great, thank you. So our next slide is about our BCAC lending programs, and this is our loan program we offer through both Greylock and Berkshire Banks. Please do call Jeff Lowenstein to set up an intake appointment. These loans are microloans and grow loans, which help our clients build credit. And we have emergency services available as well, but we ask that people just call Jeff. Otro de los programas de BCAC son los programas de préstamo que son a través de Greylock y del banco de Berkshire Bank. Y estos son micropréstamos que la intención de estos micropréstamos es ayudar a los clientes a reconstruir su crédito o usar fondos de emergencia. Si usted quisiera aplicar para esto, es importante que contacte a Jeff Lowenstein para poder hacer el formulario de admisión y tratar de aplicar por este programa. Oh, Melissa, we can't hear you. Melissa, Can you hear me now? can you hear me now? Yes. Yes. Okay, sorry about that. I'm on my phone. I apologize. So we do have our grown loans, which is intended to use to support housing, and so that's through Greylock, and our cars program, which is used to purchase a used car through Haddad. The loans up to $10,000 for families who are looking for transportation. So again, please do reach out to Jeff Lowenstein at our office. His
his contact information is on that last slide. Thank you. So, aparte de los micropréstamos, también están los grow loans, los préstamos de crecimiento, que son a través de Greylock. Y estos, el propósito de estos es ayudarle a que usted pueda tener vivienda estable de pronto para un depósito del nuevo apartamento o para poder amoblar su apartamento. Entonces, esos son a veces de $1,000 hasta $1,500. También existe el programa, el préstamo de cars, que es para las personas que quieren comprar un carro usado, de pronto a través de el auto Haddad, de la tienda, del consorcio de Haddad. Y el préstamo es hasta $10,000. Entonces, otra vez, si usted está interesado en aplicar por cualquiera de estos préstamos, contacte a Jeff y la información de Jeff está en la pantalla. Thank you so much. Gracias, everyone. Thank you, Nicole. Thank you, Liliana, for Welcome. having us tonight. And if anybody has any questions, I'd be happy to try to answer them tonight. And if I can't tonight, I'll write them down and get back to you. So, muchas gracias a todos, a Liliana, a todos los que están asistiendo. Y si alguno tiene alguna pregunta que le gustaría a usted que ella le conteste ahora, ella va a tratar de contestarla ahora. Si de pronto no tiene la respuesta ahora, ella va a regresar a la respuesta después. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Nicole, por su tiempo, por su trabajo, por hacer esa presentación hermosa. Y quisiera preguntar si hay alguien que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta en el chat o en persona. Adelante, por favor. Creo que esto es súper importante y parte de tener una estabilidad financiera y qué importante es tener un empujoncito, una ayudadita, como un préstamo, como a veces pagar, sobre todo en los meses más difíciles, que es el invierno. Es importante saber que tenemos qué recursos ahí disponibles para nosotros, para todos los que trabajamos y que nos toca hacer impuestos, aprender y lo importante que es saber hacer los impuestos, de tener un récord de nuestros gastos, de tener un récord de nuestros ingresos, de cómo hacerlo mucho más eficiente. So thank you very much for sharing all this information. Is very, very valuable information. So, Diana or Jenny, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? O Silvana, gracias por estar aquí. No tengo ninguna pregunta, pero gracias por la invitación. Y Nicole, debes estar cansadísima, se está interpretando todo el día. We work together and we interpreted all day long, so she must be exhausted. But thank you so much. Thank you, Melissa. It's always nice to see you. Nice to see you too, Silvana. Bye. And Have a wonderful. Oh, you too. I just wanted to quickly just mention that I wanted to say how grateful I am to Nicole for volunteering to our program. And I would like everyone to know that we are working to expand our program, and I'd love to be able to develop some sort of bilingual resources so that we can offer I'd like to recruit more volunteers. So if anybody is interested in volunteering to our program, I would be very happy to hear from you. Gracias a todos. Melissa quiere también dejarles saber que ella está tratando de poder, que haya más recursos para poder entrenar a las personas voluntarias bilingües que quisieran hacerlo para poder servir y poder ayudar a más a la comunidad. Entonces, si usted estaría interesado en hacerse un voluntario y le gustaría entrenarse, pues por favor déjenos saber. Sería muy bonito poder alcanzar a más personas y que se puedan beneficiar del servicio de VITA. Thank you. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Felices Pascuas. Gracias. Happy Easter. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la información. Excelente. Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Diana. Gracias, Jenny. Gracias, Silvana, Nicole, Melissa. Thank you very much.
You're welcome. Thank you so Nada. much for having me. Take care. and Have a have good night. You too. Ujú.